Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Abril 24, tuig 2023. Samsanadan matag Lunes, ang ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug national ug bukod-usab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-iskut-iskut ako sa mga butang nga may labot ang lungsod. Akong basahon ninyo mga text messages kay para nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Rabacal ug mag-inusara ko karong buntaga mga higala tungod kay importante ang lakaw sa akong partner Konsehal Malukwano Inukando Tabar. Di kita maglangay, ari akin nga atong weather report gikan sa Pag-asa Mactan, uban kang weather specialist Jomar Clarino. Mr. Clarino, may butag. Good morning sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko paday nakaapekto silangan bahin sa Visayas kasama na ang Mindanao. Ang weather condition sa Visayas, lakip ng probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather init na panahon, gawas ini ni mga patak-patak na mga paguwan ug kini mga localized sa mga thunderstorm. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawon nga na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius ug natay maximum heat index karong adlaw moabot sa extreme caution category. Gahapon nakatalata na 39 degrees Celsius diri sa Cebu province. Ang adlaw musala alas 5:55 sa hapon, ang dagat mutaob sa alas 12:45 sa hapon, nagitas na 1.75 meters. Philippine Standard Time alas 7:51 karong buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Daghang salamat kay Mr. Jomar Clarino sa imong weather report. Ani kining front pages sa mga pamantalaan lokal ug national upat lang kay mga higala ka mga pamantalaan nga ato nakuhaan og front pages. Kana ang The Freeman Daily Accreditation of Terminals. Banat news of The Freeman, 115 milyones nga illegal drugs na sakmit. Sa Philippine Daily Inquirer, NEDA says, boost rice stock before start of El Nino. And sa The Philippine Star, masking in rail systems mandatory, says DOTR. O kato mga higala nga itong upatra ka mga front pages na itong nakuha karong bugdaga. Mubalik ako karong taon-taon aron sa pag-isgot-isgot sa mga balita nga akong idunol kaninyo. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ang Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Meaning ating init mga higala, daghan kay mga ginikanan nga mura og na problema tungod kay ang ilang mga bata magkasakit-sakit tungod dining kainit. Tabi na yung taon katungoy mga sakyanan, maglakaw lang padung sa eskwelahan o ang uban ni ini wa gani gyud in tao'y klaro kayo nga ikapalit og pandong o payong. Ang Department of Education kun DepEd mipahinumdum sa head sa public ug private schools nationwide nga doon na sila katungod sa pagsuspenso o pag-cancel sa in-person classes
ug unya mo shift sila sa modular distance learning MDL setup kung ugaling mo init gyud pag-ayo ang panahon. In consideration of the well-being of the learners affected by extreme climate condition as they attend in-person classes, ang office reiterates DepEd Order Number 037 Series of 2022 titled Guidelines on the Cancellation or Suspension of Classes and Work in Schools in the event of natural disasters, power outages, / power disruptions or interruptions and other calamities. Suma sa DepEd sa Memorandum Number 2023-077 dated April 20. So, ang DepEd Memorandum Number 037 nagtumok sa kung ang pagpatuman sa MDLs in the event of cancellation or suspension of classes tungod sa natural calamities, disasters, o human-induced hazards, aron nga magpanayon ang ilang klase bisan sa mga sa sitwasyon. Mao na nga dili ingnon nga wa na klase nya wa na dili mo sud sa klase, dili mo sud sa in-person nga klase, pero wa nag-klase. Balik sila sa modular. Kaya kini sa tanan nato modular na wa may in-person. Sa ilang bagong memorandum ang DepEd gitumbok sa extremely high temperatures as among the valid grounds for class suspension or cancellation. So mao na nga mahimo kamo sa pagkanselar. Inyo kanang otoridad mga magtutudlo. Hinaot pa nga inyo kanang i-consider o dili kay kung galing tag-init kayo tungod kay kamudo na maayong sakyanan, air condition nga sakyanan o dili kay mo mahasol ba tunghaan nga dili inyo isuspenso ang mga klase. Kinahanglan yun nga isuspenso. May tungod kini katuang Department of Tourism mga higala, ang mga opisyalis nato sa DOT kung Department of Tourism nakikita sa usa ka filmmaker, mga film officials, no? Or filmmakers sa Amerika o mga sakop sa creative industry aron nga mo'y mutabang sa pag-promote sa atuang tourism sa Pilipinas. Ang meeting na itong Huwebes, kabahin sa listening tours sa Department of Tourism in a bid to collaborate and gather insights aron nga ila makita ug unsahang pag-develop ang atuang film tourism industry in the Philippines while also promoting the country's islands and cultural treasures. Si DOT Secretary Cristina Frasco shares administration's push for the promotion of the country through films and support for arts. Ang presidente ni sugo kaniya sa pag-encourage international movie producers and filmmakers to consider the Philippines sa ilang next film location. Sa ato pa katong mga gusto muhimog pelikula, mga direktor, mga producers, na muhimog pelikula nga unta i-considera nga anhi dinis Pilipinas maghimog shooting. Naturally, dinis Pilipinas kanang mga nindot nga mga dapit kanang maka-attract usab sa mata sa mga turista. No dili kay adtusan ibutang dito sa mga lisod kayong mga dapit na murag ka-discourage na hinon. Ang Pilipinas bitanyag og filming incentives pinagi sa Film Development Council of the Philippines, ubos nining Philippines office, DOT is a member. We are determined to push for the country and for the Filipino story to be told, and also to pitch for the Philippines and a viable destination to tell stories from around the world, suma ni Frasco. Ang meeting itambungan sa mix kini Filipino foreign nationals representing the creative industries including gikan sa HBO, Max, Disney branded productions, Relativity Media, A+E Studios, Cinema Sala, Janelle Shaw Productions, Inspire Studios, Electric Entertainment, Tremendous Communications, P&L Media, Filipinos Advancing Creative Education, Conface, o Capital Music,
suma sa DOT. Aside from film, I think we have a robust production industry in the Philippines. The weather is one of our strengths for those looking for sunny all year round. Tungod kay ato ang mga higala, duha ra man yun ka season, rainy ra o hot rainy or hot season. And even when it's raining, it's beautiful. I'm happy to have been invited here, and I'm looking forward to collaborate with you to promote the Philippines as a destination, but also as a partner in media and entertainment, suma ni Janelle So. Samtang ang Tourism Promotion Board Chief Operating Officer sa Maria Margarita Nograles, may suportar usab sa ahensya to the filmmakers and producers sa iyang i-announce ang mga paninguha sa ahensya to beef up their meetings, incentives, conferences, and exhibitions kun mais department. We have to fight to keep our stories alive. As Secretary Frasco mentioned, we have 7,641 islands in the Philippines. Each one has a community and a unique story to tell. I leave that up to you to tell that story. We would love to take you into the Philippines, to take you around our communities. Anytime you're ready, we are ready. Ang DOT also, mitumbok nga ang mga international movies o series shots in the Philippines nga nag-appeal sa Almost Paradise, the first American television series to be filmed entirely in the Philippines, specifically highlighting Cebu, Pekin Express, a French conversion of The Amazing Race, $1 Million Island, a Dutch reality show filmed in Palawan, and the Survivor series, which featured Caramuan Island and Botswana. Other notable projects include The Born Legacy with actor Jeremy Renner, which featured the Big Lagoon of El Nido in Palawan, o ang Streets of Manila, born on the 4th of July with Tom Cruise and Tom Berenger, shot in the La Paz Sand Dunes in Lawag, Ilocos Norte, and Vegan in Ilocos Sur, among others. Nindot ng yun na, ma-promote yun, no? Ma-promote ang Pilipinas. Talking about the number of islands, kaya ang i-mention ni mga higala na we have 7,641 islands, muna giingon ni Nograles. But sa lain sa nga pangutana, di ay giingon sa GMA Integrated News. Does the Philippines still have 7,107 islands? Libog na taga-ay tinoda ni 7,107 or 7,641 ba? Anyway, gitubag ni ang gitudlo kunos atong eskwelahan, 7,107 islands, mo ni kadunggan ato pirmi. Suma kang Kuya Kim, siyang report, nga ang figure is not accurate anymore. Siya nagkanayon nga in 2016, more than 500 islands were added to the count. Sa ato pa, napunan og 500 ka mga islands. Currently, the Philippines has 7,641 islands. Muna iingon ni Nograles. Ang 7,107 nahimo ng 7,641. The very first scientific map of the Philippines is the Velarde map. It was created by Murillo Velarde in 1734. It also called the Mother Philippine Maps, which became instrumental in asserting the country's territorial rights in the West Philippine Sea. And here is more geography trivia for you. The geographical center of the Philippine archipelago is the heart-shaped island province of Marinduque, home to the oldest religious festival of the country, the Moriones Festival. Muna ko ni sintro ko sa ato ang nasod. Suma pa sa ato ang naipos nining maong balita. Okay, so no more. It's no longer 7,107 islands, but napunan na himong 7,641 islands na ang Pilipinas. Pagkanindot. Okay. Arita mga higalan ining
paninguha sa dakbayan sa Subo nga unta magkakolekta og dugang mga revenues. Usan ini nga ilang naon mao kining pag daghan naman kay mga informal terminal sa mga sakyanan din sa Subo. Ang Cebu City Government tungod sa panginahanglan lagi og dugang mga revenues, si Councilor Ray Galon may duso nining pag-reactivate sa Terminal Accreditation Committee. Kining maong Terminal Accreditation Committee yung higala during our time when I was still a member of the SITUM board, we created this Terminal Accreditation Committee under sa among chairman kanadto na si Bobit Avila. Gunya mo accredit sa mga terminals dili sa Subo. Sa proposed resolution, si Galon nagkanayon nga illegal terminals have caused chaos and confusion. Doon kaya ang syudad sa Subo may control nining maong terminals and local government is deprived of a possible income. Si Galon observar na since the city's easing up of health protocols, more public utility jeepneys have returned on the streets and used any space they could get as terminals. Importante kini mga higala nga ang Terminal Accreditation Committee, no, kay kung galing adunay gusto mo open og terminal adto dito i-accredit ug tan-awon kung unsa ang imong lugar ang iyan bang imong terminal kung galing imong karang terminal di ba kana maka-cause og dugang traffic sa maong dapit and so on and so forth. Okay. Unya, ari kita sa umabot nga eleksyon. Eleksyon sa barangay mga higala. Kay karong Oktubre, mahinayon naman yun kuno ang eleksyon sa barangay. Sumapa sa COMELEC na makahimo ang local COMELEC sa pagsalikway sa kandidatura sa sangguniang kabataan kung SK na sobra nas edad. Usa ka opisyal sa COMELEC niadtong Biyernes nidepensa silang desisyon na isalikway dayon ang certificates of candidacy sa sangguniang kabataan aspirants kung sila maisip ko overage. Sa usa ka interview sa COMELEC spokesperson John Rexlow Jonco ingon nga ang ilang desisyon nga tangtangon ang mandato sa election officers sa ministerial nga pagdawat sa COCs atol sa poll exercises mao ang paglikay sa trauma sa mga taon kini sa likway tungod sa pagka-overage sa SK bets. Ang disqualification cases dugay kuno kaayong madesidihan sa COMELEC ang mga batanon na mag-atuban din ng disqualification cases ma-traumatize kuno sumat nila Jonko. To avoid repeat of that scenario, di na namo dawaton ang certificates of candidacy niadtong mukapina bisan og usa ka adlaw sa 24 years old pagka Oktubre 30. Sa ato pa kung ugaling ikaw kandidato pagkaabot sa Oktubre 30 ang imong edad 24 anyos unya napunan og usa ka adlaw 24 years and 1 day, disqualified na ka. Disqualified na ka. Kinahanglan yun na sa Oktubre 30, untop-untop, di ba di pagkakabot sa 24 anyos. Sa diha-diha nga pagsalikway sa mga COC sa overage nga SK bets, ang COMELEC nagkariyon ang ilang malikayan ang panginahanglan sa pagpasaka og disqualification nga kaso batok sa mga batanong kandidato nga na overage. Siya usab ningon na ang gisalikway nga proseso sa paraon sa disqualification nga kaso dili favorable alang sa mga batanon nga politikanong aspirants. In 2018, we filed more than 6,000 cases to cancel COCs and mostly are youth that are overage. Imagine some 2018 cases are still subject to certificate of finality of decision until now. Tugaya na. Ang tudkaron wa payapon mo man pagdesider manghigala ang ilang mga kaso. Ubos sa balaod, ang mga kandidato sa SK kinahanglan lang minus 18 anyos apan dili mo lapas sa 24 anyos adlaw sa eleksyon. Tato ba inig-abot gyud sa Oktubre 30, kinahanglan 24 anyos ka. Kahit kung ugaling mo lapas ka bisag usa ka adlaw na lang
24 anyos plus usa ka adlaw, uwa na ka. No, di na ka overage ka na. Disqualified ka na diha dayon. Alang sa Oktubre 2023 Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections, ang filing period alang sa COC gikan sa Agosto 28 hangtod sa September 2. Pero September 2 karong tuiga apan mahibaw naman diha kay ini-present na nimo sa imong birth certificate o whatever documents sa imong magpakita sa imong date of birth, mahibaw naman nga ini ka Oktubre 30 labing minus o labing dako 24 anyos lang ka. Sa sayo pa si Comelec Chairman George Garcia ningon nga ila dayon isalikway ang mga COC sa mga SK aspirants nga ilang sobra na ang edad. Ang mga laking sukway sa nangagi mga gawi din katong itudlo nga magarawat sa COC adunay katungdanan sa ministerial nga mudawat niini. Karon wa na dili na dawaton o isalikway dayon ang mga certificates of candidacy sa maong mga disqualified nga kandidato. Talking about election, mga higala, ang Senate Committee on Electoral Reforms o People's Participation uyon sa suggestion na ipuspone angan-angan ang barangay ug sangguniang kabataan election karong Oktubre 30 sa Negros Oriental, dili sa Tibok Nasod. Sa Negros Oriental lang, dili sa Oktubre 30. Kung ugaling magpadayon ang peace and order situation sa maong dapit, dili mo improve ang peace and order situation sa maong dapit. Si Senator Francis Tolentino ni suggest nga i-postpone ang local elections in Negros Oriental tungod sa dili maayo nga sitwasyon sa peace and order sa mga lalawigan. Si Senator Amy Marcos, among chairperson sa Senate's Committee on Electoral Reforms and People's Participation, Miklay, nga nakiistorya na siya sa local COMELEC may tungod sa postponement. Even before Tolentino, may raise a possibility of the postponement. Ako nga nagsabi nga dapat magsara muna at saka kinakabahan ako na magtakasan lahat ng suspect, and this is exactly what happened, di ba? Kasi magkawalaan, pati baril mawawala, pati kung ang ano-anong kasangkapan mawawala. Ang ilang giingon mga higala mao nga i-postpone lang usa. Ug unya aron nga kung ugaling mag-eleksyon na sa Negros Oriental, ang Negros Oriental na lang yun ang pantutukan, siya na lang yun ang mag-eleksyon. Aron nga ang mga tinugyanan sa balaod makatutok na, dili na ma-spread thin ang ilaha nga concentration. Kung dili ko mo improve ang situation dito, limited ang movement at hindi pa maggarantiya ng police at army ang katahimikan, siguro maina maipostpone lang muna. It may be best thing to do, even the heightened alert at the moment. Si Tolentino later clarified that although Negros Oriental is capable to push through with the BSKE, it is better to take precautions. Suma sa report gikan sa Philippine News Agency, ang Commission on Elections ng kanayon nga dunay istrikto nga mga requirements ubos sa balaod to postpone the BSKE ug any other postponements which can only last for 30 days. Kung mo-postpone ka na labing taas, 30 dias na gayon. Si COMELEC Chairman George Garcia nagkanayon nga the poll body, ang COMELEC magkahimo nga ila nga i-postpone ang barangay ug SK election sa usa ka dapit. Ug siya miangkon na they have the power, the elections, to postpone the election in any area. And siya was sure that they will take note and assess the proposal. So wa pa yun makadesider ang COMELEC kung buuyon ba sila nga i-postpone, pero ila kaning tan-aon doon na sila gahom sa pag-postpone ng election sigon sa murag proposal ni Chairperson Amy Marcos o ni Senator Tolentino. Ari kita sa uban nga hilisgutan mga higala, kining
Suma pa sa Bureau of Animal Industry na ang ilang departamento sa Department of Agriculture mi-advise sa tanang concerned stakeholders na ang pagsagop sa targeted vaccination as a complementary tool to control avian influenza is still undergoing technical review. Wa pa'y avian influenza vaccine. Sa memorandum, si DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban ng kanayon nga hangtod karon why avian influenza vaccine ang narehistro and authorized for use in the country. Siya nagkanayon nga kining dili otorisado nga paggamit sa bakuna did not undergo proper technical evaluation ug way garantiya nga kini siya luwas ug dunay quality. Therefore, the use of such unregulated vaccines may increase the risk of virus mutations, shedding, and further disease spread. Moreover, considering the zoonotic potential of the virus, use of unregulated vaccines may pose a risk to public health, sa memorandum. Samtang ang kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa, gihimo sa Mactan Economic Zone grounds in Lapu-Lapu City for 3 days, natong Abril 20 at 22. Ang Department of Agriculture 7 pinagi sa Agribusiness and Marketing Assistance Division kung AMAD together with other national government agencies may appeal sa mga event spearheaded by the Office of the President and the Department of Labor and Employment as part of the Labor Day celebration karong Mayo 1. Si Jerry Avila, ang Chief of the Operations Division sa Department of Agriculture 7 ng kanayon, nga ang kadiwa has been institutionalized as a venue diin ang mga konsumidor maka-avail sa agri-products and other goods at reasonable prices and to help farmers and other metro and enterprises earn better income. Siya may puno na kining maong marketing approach nga dadto nila ang mga produkto sa mga mag-uuma closer to the people, mao kini ang encourage kanila sa pagpananug dugang tungod kay maayo na ang ilang market. Flagship program kini ni Presidente Marcos, and having the kadiwa be institutionalized in all areas of the people for the people to have access to affordable foods. With availability, healthy food, it will result in a healthy environment, a healthy society, and a healthy labor force, ni Avila. Ang Department of Agriculture may bitar sa nagkalain ng farmers cooperatives and associations to display o market silang farm products o ensure that the consumers will have access to affordable, fresh and nutritious food and other essential items that are important for the health and well-being. Okay, so nindot ng ganini, Abril 20 ngadto sa 22 nilang gihimo dito sa Mactan. And I hope ilang i-replicate ni sa uban nga mga dapit karon makapalit ng taon og barato sad kay ang kadiwa god usahay di ba gini tanan gyud nga mga dapit na ning kadiwa no. And I hope nga i-replicate ni sa daghan kay mga dapit na accessible sa tanan nga mga gusto mo palit og barato nga mga palalito. Ang Lapu-Lapu City paligon silang breastfeeding campaign. Ang City Nutrition Committee sa Lapu-Lapu City paligon silang breastfeeding pagpasuso kampanya by relaunching the city's lactation station in both private institutions, barangay health centers, and public places of the city. Along with the relaunching, nagbutang usab sila og CNC-initiated monitoring mechanism for these lactation stations. Way labot, nining maong paninguha ang city, may kampanya usab og may monitor sa mga establishmento sa mga lactation stations of the big companies within the city, hotels, barangays, health centers, and others. Si Lapu-Lapu City Nutrition Program Coordinator Jamila Sitoy may introduce the city's fully equipped lactation station shown sa City Hall to the Regional Nutrition Evaluation Team, ARNET, during the 2023 Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation. Suma sa National Nutrition Council 7, ang breastfeeding station is open not only to the employees of the City Hall, but also to the clients
the reason why the station is intentionally placed near the City Hall entrance. Ang Lapu-Lapu City Councilor Dr. Emilio Galarosa Jr. na ganayon nga kining maong paninguha were fully supported by members sa legislative o executive body of the city. Ug kining maong aksyon in support of the city's addition or adoption of Republic Act 10028, also known as the Expanded Breastfeeding Promotion Act, which promotes the establishment of lactation stations to safeguard working women by ensuring safe and healthy working conditions like accounting for the maternity duties as well as the Executive Order 51 of the Milk Code. Kini mga lactation stations, mga igala, kinahanglang ibutang ni sa mga dagkong tindahan, sa mga malls, kung sa uban pa mga dapit. No? Nga doon na gini kwarto. No? Doon na gini kwarto sila nga lainon, wala laing makasud, kundi ang mga magpasusurang, mga ginikanan, aron di sa sila mauwaw nga pagpasuso dito sa sila mga anak. Doon na sa privacy. Okay. So, mao ka na mga higala ang atong nasayran. Mubalik ko karong taon-taon dumaning pipila ka painom do. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and spread that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hala, sista ni Dido. Hinduta ni Munok, oy. Inyo pugin tiwasan. Otro ka, ikay nakaingon, nga na inaana na imong anak. Pagkawal ko na. Ato glinda yun nun. Sus, ganahan sa kain ko na. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pud Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha.
ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Maayong! Sa tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Karong kadawa na mga higala, doon ay change of command ceremony. Tungod kay mo retire na ang atuang PNP chief na si General Rodolfo Azurin Jr. Iyang birthday karon, ika-56 birthday niya. Retirement na sila at 56. Ang malakay hinoon, wa pa mo hingaan kung kinsa ipuli kaniya. Si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo misugilon sa reporters gato na nagwaton ang official announcement. Ang mga kandidato alang nga mupuli sa posisyon mao kining mosunod: Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermonia, Chief of Directorial Staff Lieutenant General Michael Doria, Director of Directorate for Investigation and Detective Management, Major General Eliseo Cruz, Deputy Chief for Operations, ug si Major General Jonel Estomo, National Capital Region Police Office Chief, Major General Edgar Ocobo, ug Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier General Romeo Karamat Jr. Nakakini kanila mga higala, si Major General Benjamin Acorda, Chief of Directorate for Intelligence, is also reportedly in the running. Mura man ako nadunggan nga si Major General Benjamin Acorda muni itudlo, muni ipuli kang Azurin. Wa pa magiging noon, pero muna ako ang nadunggan, mahimong masayop ko. O masayop ba nga makahuwang bakog bakak. Basta ang akong nadunggan nga Chief of Directorate for Intelligence, Major General Benjamin Acorda, muy ipuli kang General Azurin as PNP Chief. Si President Mark Ramos is listed as the guest of honor sa today's event. Yesterday, ang Philippine National Police mihimog testimonial parade and review for Azurin
nga mo retire at the age of 56 dili day karon. Karon Lunes, adlong Lunes. Okay, kagahapon sila nihimo. Karon mga higala mag 56 karon nga birthday. Siya rin mitambong sa parade and review sa Cicero Campus Field, Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite. On Saturday, outgoing officials said the stint as PNP chief was like a roller coaster and asked Marcos to be careful on who to choose as his successor. Karagharan ta mga higala, kini siya, pangayuan man ta ni siya o kinsa may imo ang rekomendasyon na hinoon kung kinsa imong gustong ipuli kanimo. Apan, I don't know, pangayuan ba ni siya. Basta nga ako nadunggan mga higala, katong Chief sa Intelligence, si Major General Benjamin Acorda, mao'y ipuli kang Azurin. Mahimong magkapanghuam kong bakak. Okay. Ari kita sa umaabot nga koronasyon, tako ni mga higala nga event. Coronation sa hari sa United Kingdom na si Charles III. O imbitado si Mr. and Mrs. President and Mrs. Ferdinand Marcos Jr. nini. Si Prince Charles or Charles III will be officially crowned king next month sa usa ka solemn religious service 8 months after the death of his mother. Wa rin na yun, 8 months, wow kabuan. Uman namatay ang iyang inahan nga si Queen Elizabeth II. Ang set-piece coronation sa Westminster Abbey karong Mayo 6, karong Mayo 6 is the first in Britain in 70 years and only the second in history to be televised. Si Charles, ika-40 na hari o reigning monarch, to be crowned at the Central London Church since King William I in 1066. Outside the UK, he is also king of 14 other Commonwealth countries. Okay, dito magigalang hari sa United Kingdom. Hari siya si head sa mga Commonwealth countries sama sa Australia, Canada, New Zealand, and New Zealand. Si Camilla, ang iyang second wife, will be crowned queen. For the royals, an occasion described by the government as a new chapter in our magnificent national history is a cause for celebration. There are commemorative coins of Chinaware as well as special recipe, coronation cliché, and a series of celebratory events throughout the weekend. But with 2 weeks to go, there has been grumbling about the cost and signs of public apathy, as well as plans for Republican protests. The ceremony itself, expected to be about an hour long, sees the crown jewels and the coronation chair take center stage in the Abbey. The jewels are normally kept under lock and key at the Tower of London. Samtang ang chair has been used at every coronation ceremony since 1308. Despite the ancient rituals of blessing a monarch with consecrated holy oil, there will be some nods to modernity. Charles and Camilla's grandchildren will be part in the ceremony, watched by more than 2,000 invited dignitaries, a quarter of those in attendance in 1953. Among them will be Charles' younger son, Prince Harry, despite his stinging criticism of royal life since moving to California 3 years ago. Imbitar di ay ang kinabangurang anak ni Prince Charles, si Prince Harry, mga kusog ay maraway sa royalty. The newly crowned king and queen's processional route back to the palace, accompanied by 4,000 British Commonwealth troops, has been much shortened. Ang displays of gilded couches, liveried troops, and sparkling jewels comes at a tricky time in the United Kingdom, as many Britons struggle with rising prices due to high inflation. O sa day problema na dito mga higala, mahal sa mga palaliton. Unsurprisingly, there has been some pushback
the cost. One survey this week suggested 51% believed that taxpayers should not foot the bill. Elizabeth's coronation in 1953 cost £912,000, equivalent to £20.5 million or $25,500,000 karon. The most expensive mao katong iyang grandfather si George VI in 1937. It cost £454,000 or 24.8 million in today's money. Senior government minister Oliver Dowden has promised there will not be lavish or excess. But he added, it's a marvelous moment in our history and people will not want a dour scrimping and scraping. Royal history and the pageantry that goes with it are deeply embedded in British culture, with formal celebrations such as weddings and jubilees met huge crowds in 1953. 25-year-old Elizabeth's coronation brought a touch of glamour to a country recovering from war, but there is so far little of the same fervor this time around. King Charles, 74 years old, is a familiar figure, and the country has seen dramatic social and political change in the 70 years he spent as his mother's heir apparent. As well as being king and head of state, si Charles muy mangulo sa Church of England, the mother church of the worldwide Anglican Communion. But unlike when his mother acceded, church attendance was slumped, and the wider influence of religion in the country is on the wane. At the last census in 2021, some 22.2 million people in England and Wales, 37.2%, reported no religion. In 2011, the figure was 14.1 million, 25.2%. One survey this month indicated that while many were happy to have a long weekend, just 1/3 or 35% of people do not care very much about the coronation. 35% do not care very much about the coronation. Bye-bye. Wala may higala ang coronation ni Charles III. Arita sa uban nga diskutan sa gawas sa nasod. Ang China netong Domingo, mi-file sila complaint sa Seoul, Korea tungod sa pamahayag ni South Korean President Yoon Suk Yeol may tungod sa Taiwan in a diplomatic spot. Beijing and Seoul has traded barbs. Nag-away din sila over sa Reuters interview with President Yoon this month. Diin niyang gitawag ang tensions tali sa China ug Russia nga global issue similar to North Korea, and blamed recent heightened tensions on attempts to change the status quo by force. China claims self-ruled democratic Taiwan as its territory and has vowed to bring the island under its control one day, with Beijing insisting that its dealing with Taipei are purely internal matters. Ang Chinese Foreign Ministry na kanayon nga ang Vice Foreign Minister Sun Wedong i-order na itong Hoyes to make a solemn representation to the South Korean ambassador over Yoon's comment. Sun told Ambassador Yoon's remark were totally unacceptable and expressed strong dissatisfaction. China's statement comes ahead of Yoon's state visit to key ally, the United States, which Beijing has blamed for arming Taiwan and encouraging pro-independence politicians. The Taiwan question is a matter of belonging to the Chinese themselves, and no force can be allowed to interfere. Sumat ni Sun, urging Seoul to adhere to the One China principle and be careful in words and actions relating to the Taiwan's issue. Makara ang higala ang itong sensitive kaya sila basta Taiwan na karang murag tagaan mo pagtaga ng Taiwan nga murag independent country. Isang sugot niya na kay para sa China ang Taiwan ilahang probinsya.
Sa laing bahin, ang US troops mura og nagpara og mga helicopters aron i-evacuate ang embassy staff gikan sa Sudan. Kay murag naigubat man dito sa Sudan. President Joe Biden said Sunday as other nations sought to help their citizens flee deadly fighting between rival generals. France on Sunday also launched evacuation operations gikan sa Northeast African nation where ongoing fighting has entered the second week. Ferocious battles between the Sudanese army and paramilitary group na nag-away, pinaagi sa mga tangke sa densely populated Khartoum, and airstrikes launched by fighter jets have killed more than 400 people and left thousands wounded. Biden, who said the U.S. military conducted an operation to extract U.S. government personnel, condemned the violence, saying it's unconscionable and it must stop. Just over 100 U.S. Special Operations troops took part in the rescue to extract fewer than 100 people, which saw these Chinook helicopters free from Djibouti, staying on the ground like Khartoum for less than an hour. France Foreign Ministry said Sunday a rapid evacuation operation has begun and that European citizens and those from the allied partner countries would also be assisted without giving further details. Muna, kita sa ato mag-ipabakwit sa ang ato ang mga tao dito sa Sudan. No? Ang atong nasod karon mga igala, lang, di na masabot. Perting lubutan na yun, kinahanglan na yun, pag-ampo, hugot na pag-ampo, may kinahanglan pag-ayo. Ato na ipaibaw, dugay naman siyang namatay noon. Si Oscar Lopez, ang patriarch ni siya sa Lopez clan, namatay at the age of 93. He was our North Star, the inspiration and guide for succeeding generations of Lopez Group executives and employees who learned to treasure and practice with him the group's distinct core values, a pioneering entrepreneurial spirit, business excellence, unity, nationalism, and social justice. In First Philippine Holdings, where Lopez sat as chairman, Emeritus said in a statement on Sunday. Siya mo Chairman Emeritus manghigala sa local conglomerate Lopez Holdings Corporation. The Lopez family incorporated the conglomerate in 1993 as the holding company silang major investments o various business sectors, power and energy. Pinagi sa First Gen Corporation and Energy Development Corporation, media via ABS-CBN, pero wala na yung tao niya, Sky Cable, the property sector through Rockwell Land Corporation of First Philippine Industrial Park, as well as its manufacturing via First Philic Corporation. It was ABS-CBN that first reported on his death. ABS-CBN News was first to report his passing on late Saturday night, natong Sabado gabi. Apart from the First Philippine Holdings and Lopez Holdings Corporation, si Lopez, Chairman Emeritus usab sa First Gen, EDC, First Balfour, Rockwell, among others. Forbes listed Lopez as 45th in its 2022 edition of Philippine 50th Richest with a net worth of $245 million. Na ilaki ni siya ang kontribusyon across the business sector. First Philippine Holdings said his legacy would be among the pioneers in putting into consideration the environmental and community impact of business dealing. He founded a climate think tank that is now named after him, the Oscar M. Lopez Center of Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management Foundation Incorporated was created to look for solutions and technologies to develop climate risk information for use of communities. Si Lopez studied at Harvard College and graduated cum laude in 1951 and finished his graduate degree, a Master's of Business Administration, in 1995. He received his Doctor of Humanities honoris causa from De La Salle University and Ateneo de Manila University, as well as the Doctor of Laws honoris causa from the Philippine Women's University and the University of the Philippines. O kanamang higala ang dako sa mga Lopez.
nitaliwa na. Kunya, aring iskutan nato ng Siargao sa Higala, ang Siargao Island sa Surigao del Norte. Mo ni naila na kayo sa surfing, no? Surfing. Siargao Island is up to another niche attraction o ang ilaha is gusto nilang mahimong game fishing mecca in Asia. So ang ilang strengthen ang ilang tourism dito, industry dito, pinagi sa game fishing. Ang local government unit sa Siargao, labi na sa lungsod sa Pilar, nagahimo karon og plano na maghimo sa game fishing as one of its biggest tourist drawers. Si Surigao del Norte First District Representative Francisco Jose Bingo Matugas, this is the second. Ako na yung amigo mga higala. Parang proud sa tani na ato amigo. Ang iyang wife really is from Cebu. Si Ethel Matugas, si Ethel Labelia Matugas, igsuon or manghod ni Anhing Edgardo Labelia. So, si Ethel Labelia Matugas, mo yung wife ni Bingo, said in an interview that his office will coordinate with the Department of Tourism in pushing the promotion of game fishing in Siargao to the international stage. Now that Siargao is rising back strong following the onslaught of COVID-19 o Super Typhoon Odette, ang regular flights ni-resume na human ang challenging years of the COVID and Typhoon Odette. Ang foreign tourists are back and spending back again, led by Americans, Portuguese, Israelis, visitors from the United Kingdom, and French nationals. Accommodation facilities had seen continued increasing arrivals since travel restrictions were eased. After a 3-year hiatus, ang gobyerno is bringing back the 13th Siargao International Game Fishing Tournament, attracting professional anglers from different countries such as Germany, Canada, Japan, and the UK. One would like to think that Siargao is just a surfing destination, but unbeknownst to many, it is also a playground for sports fishing. Anglers from all walks of life, from all over the country, flock to Siargao to test their skills against some of the best game fish or fishers in the world. We admire the local government and what the community has done to preserve the sanctity of our waters while still maintaining what it is now an angler's paradise. Department of Tourism Assistant Secretary Christopher Morales said during the opening of the 4-day event netong Abril 21, which was graced by Senator Ivy Marcos. More than just a competition, ang officials see the event at a time for the community to seduce visitors and travelers and experience the beauty and tranquility of the island life of Siargao. Labi na ang town of Pilar, pinagis and distinct culture, food, and craftsmanship. So Morales Tourism in the island not only empowers the hotels, resorts, tour guides, but also the community as they are able to generate a sustainable livelihood in doing business and yet caring for the environment and taking care of our visitors. DOT Caraga Director Yvonne Dumadag believes that Siargao's tourism sector is rising back strong thanks to the collective support of the stakeholders here. Si Dumadag expressed optimism of Siargao's ability to reclaim its position in the local and global tourism map. Si Congressman Matugas Mipuro, there are now 14 flights, 14 daily flights to and from Siargao, reaching about 90% of its pre-pandemic level. There used to be 15 daily flights to and from the island pre-pandemic. Local airlines operate direct connections from Cebu, Manila, Davao to the country. Surfing capital. Tunay direct flights from Clark has yet to return. Matugas na kanayon ang Europeans are the island's biggest tourist market. Australians and Indonesians are also among the top visitors. The recovery of the accommodation facilities is also on track, now hitting about 85% of their overall post-disaster recovery efforts. Sumat ni Matugas. One of the directions also of the tourism sector here
is to spread tourism activities like the fishing tournament in Pilar out of General Luna area, home to the most resorts, to the most of the resorts and the tourists here. Nindot kayo ni mga higala o nindot tingil na unaunan, no? It's not only the surfing but also kahimong game fishing capital of not only the Philippines but also of the world. Para na panahon mga higala ito tapuson kayo ito pagparauban sa tulumanon pinagi sa pabaw ni Tatay Dodong Limchua pulong o kinabuhi. Nganong i-taken for granted naman nato ang atong mga minahal sa kinabuhi. Sayon na kayo ang pagpasakit kanila, ang pagdispatsar nga unta dili man gayud kini ang ngay metabo. Kay sa Colosas 4:6 nagingon, kinanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimot o makapasibot ang paggamit og pulong nga makapasakit sa saka desisyon busa imong pagpasakit o pagdispatsar sa imong mahal sa kinabuhi, imong desisyon. Sa Efeso 4:23 nagingon, kinanglan nga bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasig-kasig o mga hunahuna. Ug sa Colosas 3:2 nagingon, hunahuna nga mga butang langiton dili ang yutanon. Mao nga kung ikaw magtinguha nga makasunod dito kang Kristo, kining bahina ang imo usab nga hatagan og pagtagan. Kay kung ikaw magpadayon nga ingon ini ikaw nga nagbuhat bayad akong tulubagon sa Ginoo. Sa Mateo 12:36 nagingon, og sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang tagsa-tagsa kinanglan mo hatag husay sa batag pulong nga walay pulos nga iyang gisulti. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Lagi itong amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga wa na mo hatagi og bili ang among mga mahal sa kinabuhi. Karon ngay mo kami gitudluan sa hustong buhaton, dili na namo ihikaw ang among gugma kanila. Tabagi kami sa among mga paningkamot. Amen. Mahan samahan sa anak Espiritu Santo. Puno kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos niya atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, kang Arsobispo de Palma, kang Tatay Dodong Limchua, kang Nanay Diana Limchua, kang Dennis Tabar sa TOC, kay Robert, Inday, Anton, Lorenzo, Johan, CTU Intern Ariel, sa Newsroom, Michael, Rodel, o Raymond, ug sa studio si Bruce, Ferdy, o si Direct Jenny. Sa nga ni Kunsihal Maluuano Inukando Tabar, ako si Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing Buntag Pinoy. God bless. Bye.